Na marhaba, masal kheri mpenzi mtazamaji popote ulipo, mla ni mla leo, mla jana kala nini. Ni sana wakati mwingine tena wa kuwa pamoja kwenye meza ya NTV Jioni. Lakini kama ilivyo ada, kama ilivyo kawa, kwanza tupate nini? Vipasho. Let's look at membership. Let's look at how it portends for us. If we agree that this is the people, we move forward. Kamati ya watu 11 yaundwa Seneti kuchunguza hoja kumwondoa ofisini gavana wa Itito. By our participation in these rallies, we shall redirect the BBI conversation to people-centric issues. Kambi ya Tangatanga kubanana na kieleweke katika mkutano wa BBI Mombasa wikendi hii. Si wenye tuko na tattoos tuende home, then after tumezitoa ndio tutabaki chuo afterwards. Hatua ya shule ya St Mary's Boys kufukuza wanafunzi wenye tattoo yazua mjadala ndani na nje ya Nyeri. Na polisi waondoa kesi dhidi ya gavana Sonko huko Voi. Je, koti itaitikia maombi ya Sonko? Mbashara kutoka jumba la Nation. Hii ni NTV Jioni na Salim, Swaleh na Ngoiri. Basi mtazamaji, karibu kwa taarifa kamili za NTV Jioni. Kama ilivyo ada na desturi, tunakusihi tunamane sasa hadi tamati. Katika lugha ishara tuko naye Flora Ateno. Mtazamaji, kufukuzwa shuleni kwa wanafunzi 10 wa shule ya upili ya wavulana St Mary's huko Nyeri kwa kuwa na alama za tattoo kumeibua mjadala kuhusu swala zima la michoro mwilini hasa kwa wanafunzi. Hata hivyo hakuna kanuni zinazodhibiti sanaa hiyo, huku wazazi pamoja na walimu wakisalia njia panda hasa wanafunzi wanapopatikana wamechorwa tattoo mwilini. Mwanahabari wetu Melita Ole Tenges analikunjua jamvi la NTV Jioni kwa uketo wa taarifa hiyo. Kiingiacho mjini si haramu, lakini utiaji nakshi kupitia michoro mwilini maarufu kama tattoo ambao unasababishwa na vijana wa kizazi kipya umeibua mjadala wa iwapo wanafunzi wanaruhusiwa kuwa na michoro hiyo wakiwa shuleni. Hii ni baada ya wanafunzi 10 wa shule ya wavulana ya St Mary's huko Nyeri kufukuzwa shuleni kwa kuwa na michoro ya tattoo mwilini. Tulifukuzwa chuo, tukaambiwa si wenye tuko na tattoos tuende home, then after tumezitoa ndio tutabaki chuo afterwards. Yeah, and tattoo niliget nikiwa class 8, so after during your holiday. Wanafunzi wa shule ya upili hujipata matatani hasa katika shule zinazoendeshwa na kanisa kutokana na kukosekana sheria ya kudhibiti alama za tattoo. Wengi wao huchorwa tattoo bila wazazi kufahamu na baadaye kufukuzwa shuleni. Because napenda arts. So niko napenda kudraw nini hizo stuff za arts. Niko naacha tu nikuwe nazo ni draw hiyo on my chest. So nikienda hapo kudraw hiyo huko na maswali most. Nilimwambia tu nataka kuweka hii type ya tattoo. Baniambia ni sawa tu. Wazazi wengi wanaelezea kero yao kutokana na kufukuzwa kwa wanafunzi shuleni. How are these people allowed to run these businesses? Who regulates? And do they go to any institution to learn about tattooing, piercing? And as much as we parents are to blame at some point, we also feel that the society and the people who are supposed to regulate this are also letting us down. Ijapokuwa hakuna kanuni zinazodhibiti uchoraji wa tattoo, wanasheria wanadai kuwa wachoraji wanaweza kushtakiwa kwa kosa la kuumiza mwili. The tattoo industry has a blank check. They can do anything they want, to whom they want, and whoever they want. And to whatever part of the body, even a minor may say they want the tattoo on. We have seen them in some of the funniest parts of the body, even parts almost constituting private parts. Kwa sasa hatma ya wanafunzi waliofukuzwa shuleni haijulikani hadi pale watakapotoa alama hizo katika miili yao.
Juhudi zetu za kuzungumza na mwalimu mkuu wa shule hiyo ziliambulia patupu, kwani simu zetu hazikupokelewa. Melita Oletenges, NTV. Naam, tattoo mwilini. Sijui kama una tattoo. Hapana. Mimi sina tattoo. Na bila shaka ni swala ambalo limeibua mjadala sana. Hata ndani ya chumba chetu cha habari asubuhi tulipokuwa tunajadiliana, watu walikuwa na maoni kinzani, maoni tofauti tofauti. Na mtazamaji, sasa tupate maoni ya baadhi ya Wakenya kuhusu kisa cha wanafunzi 10 katika shule ya upili ya wavulana St. Mary's kufukuzwa kisa ni tattoo. Wanafaa watu waeke tattoo, hata wakitaka wakichichora sura ni sawa. Masomo na tattoo zingiani malipopo. Hakuna pali zinaingiana. Labda ajichore tattoo ya akili tuseme ina affect brain, lakini tattoo ni tattoo, ina shida ya affect kitu. Katika jamii si kitu ambacho kimekubalika katika jamii. Kwa hivyo tuweze kumaintain maadili ya shule vile school rules and regulations are concerned. Wanafunzi wakiwa na tattoo haionyeshi picha nzuri. It's not fair expelling students just because of tattoos. You know, tattoos, they do express feelings and people should have freedom of expression. Mwanafunzi kuwa na tattoo wakati anaendelea na masomo ni vibaya, sababu kila kitu kina wakati wake. Tattoo afanye mambo ya tattoo baada ya shule. Mwanafunzi sidhani anafaa kuwa na tattoo akiwa shuleni, lakini kama ako nayo hafai kufukuzwa cause it affect kimasomo. Haiendani na masomo. Ukiweka unaweka ukijua uko shuleni kwa sababu ya kusoma, si kwa sababu ya urembo. I don't think it's in order to have a tattoo on your body, bearing in mind the African setup that we've been raised up in. For instance, how our parents have brought us up. Tattoo is it really helpful to our bodies? If it makes you feel good, then why not go for it? It doesn't matter if you're a student or not. Haya ni maoni ya baadhi ya Wakenya. Mtazamaji, basi taarifa hiyo inatufikisha katika sehemu ya swali la leo. Tunakuuliza nini maoni yako kuhusu wanafunzi wa shule ya upili kuwa na michoro mwilini maarufu tattoo. Kuna mwingine amesema hapo haifai, anasema kila kitu kina wakati wake. Je, maoni yako ni gani? Sema nasi kupitia mitandao ya kijamii Facebook, Twitter @Ngoiri official, @Salim Swaleh 001, @NTV Jioni. Tukisonga mbele ni kwamba zaidi ya watu 50 wamekamatwa na polisi wa kitengo cha kupambana na ugaidi kwa kutokuwa na stakabadhi halisi za kujitambulisha. Watu hao ni pamoja na wanafunzi na wafanyakazi katika vyuo vya mafunzo vya anuai vya Allison na Atlas katika mtaa wa Eastleigh hapa jijini Nairobi. Kulingana na afisa mkuu mtendaji wa TVET, chuo cha Allison hakijasajiliwa. Sharon Baranga na uketo wa taarifa hiyo. Mapema asubuhi katika chuo cha Allison mtaani Eastleigh, kaunti ya Nairobi, wanafunzi na wafanyikazi walifika kwa shughuli zao za kawaida za kila siku. Kile ambacho hawakujua ni kuwa walikuwa wamewekewa mtego. Walipata wageni wa ghafla. Maafisa wa kupambana na ugaidi nchini pamoja na maafisa wa mamlaka ya mafunzo ya kiufundi walifika hapa. Lengo ikiwa ni kutaka kujua iwapo chuo kilikuwa kimesajiliwa na mamlaka ya mafunzo ya TVET na kama walio hapa walikuwa ni raia wa Kenya. Na wale ambao ni wageni, je, walikuwa na stakabadhi zilizowatambua kisheria? Mmoja wa wasimamizi wa chuo, Ali Yusuf Ali, alijaribu kujitetea. Masomo yalikatizwa. Quite a number of the students who are here do not have the proper documentation to the effect that we were able to identify them. Wanafunzi waliojitambulisha waliachiliwa. Waliokuwa na wakati mgumu kujieleza na hawakuwa na stakabadhi walikamatwa. What is happening here may end up breaching the security of this country, and as a good citizen, I think we are also supposed to be vigilant, and if we find anything that you suspect not to be done in the right way, inform relevant government officers. Miongoni mwa wanafunzi waliopatikana hapa ni watoto wenye umri wa miaka chini ya 18, swala ambalo linachunguzwa kwa kuwa masomo ya msingi ni ya lazima. Basic education in this country is free, both primary and secondary, and therefore we don't expect children who are underage to be studying in college.
Masomo ya lugha ya Kiswahili na Kiingereza ni maarufu hapa, japo kunafunzwa wanahabari, biashara, teknolojia na ushonaji. They could not express themselves in English or Kiswahili. That probably bring a lot of question, and that again we have left to the security team to find out. It's going to be unfortunate for the management of this institution if they are going to conduct themselves in a manner that it is, as I said, breaching the security. Waliokamatwa walifikishwa katika kituo cha polisi cha Pangani. Chuo cha Allison kilifungwa. Nacho chuo cha Atlas kitaendelea kuchunguzwa. Sharon Baranga, NTV. Na mtuleke katika taarifa ambayo imekuwa ikigonga vichwa vya habari kwa siku kadhaa sasa, na ni kuhusiana na mgogoro wa uongozi katika chuo kikuu cha Nairobi ambao unazidi kutokota baada ya Profesa Stephen Kiama ambaye koti imeshikilia kwamba ndiye naibu mkuu halali wa chuo hicho kumpa likizo Profesa Isaac Mbeshe ambaye awali alikuwa ameteuliwa na waziri wa elimu Profesa George Magoha kama naibu mkuu wa chuo kikuu cha Nairobi. Profesa Kiama amesema kuwa kwa sasa yeye ndiye msimamizi wa chuo hicho cha Nairobi. Jumanne hii Profesa Stephen Kiama alizuru bwawa kuu la chuo kikuu cha Nairobi bila wasiwasi kutekeleza kile alichodai kuwa majukumu yake. Siku moja baada ya mahakama ya leba kufutilia mbali agizo la waziri wa elimu George Magoha ambalo lilimzuia kutoa ofisi ya naibu mkuu wa chuo. Profesa Kiama amesema kuwa kwa sasa yuko usukani mwa shughuli za chuo hicho. And I started serving as Vice Chancellor on 6th of January 2020. And I've been serving since then. And there hasn't been any issue until now over this weekend. Mambo yamechukua mkondo mpya baada ya Profesa Isaac Mbeshe ambaye awali aliteuliwa na waziri Magoha kuwa kaimu kupelekwa likizoni. Kupitia barua kwa wafanyikazi na wanafunzi wa chuo hicho, Profesa Kiama amedai kuwa Profesa Mbeshe alikuwa ameomba kwenda likizo kuanzia tarehe 6 mwezi huu na amekubaliana nayo. Profesa Kiama ameshikilia kuwa hakuna tatizo katika chuo hicho. Everything is running on smoothly. There were also some professors who are meeting to discuss and just express themselves and find out what is the situation. I met them. I had a discussion with them. And we agreed that the University of Nairobi has a very, very strong culture. You have seen the many transitions we have gone through. It is resilient. It is not a fragile institution. People may not know where do you go. Because who is actually in charge? You know, that kind of thing. Sometimes you can cause that confusion. And therefore the code order that we received yesterday, that settles that kind of people now not knowing where do you go when you have an issue. Waziri Magoha alikiri kuwa alifuata maagizo ya Rais Uhuru Kenyatta pale alipobatilisha uteuzi wa Profesa Kiama na kuvunja baraza la chuo hicho ambalo linaongozwa na Profesa Julia Odhiambo. Actually, I don't lead any malice in that revocation. I just see it is just a feeling from some quarters, obviously, where they may believe that perhaps they have certain authority to do certain things. Haya yanawadia baada ya waziri Magoha kuiandikia barua tume ya maadili na kukabiliana na ufisadi EACC akitaka mchakato wa usaili wa naibu mkuu wa chuo kikuu cha Nairobi uchunguzwe. Vincent Odur, NTV. Na sasa tuangazie taarifa kuhusu masaibu ya baba yao, na ni kwamba kamati ya Seneti imesema kuwa hoja kumuondoa gavana wa Kiambu Ferdinand Waititu mamlakani itajadiliwa kikao kamili cha Seneti. Hii ni kufuatia hoja iliyotupwa nje iliyotaka swala hilo lishughulikiwe na kamati ya watu 11. Maseneta kutoka Jubilee wamepinga orodha hiyo wakidai kwamba imejaa wanachama wa Tanga. Waititu wanakumbwa na madai ya ulaghai, unyakuzi wa ardhi, kutumia vibaya afisi ya umma pamoja na kuwafuta wafanyakazi wa kaunti kwa njia isiyofaa. When we meet in this house, Mr. Speaker, there is no Jubilee, there is no NASA. There is no Tanga, there is no Kieleweke. This house, Mr. Speaker, is a house of Senate. This is a chamber of the Senate, Mr. Speaker. This is where we make laws, protect counties, Mr. Speaker, oversight counties. You took out the names from the other side and then left to the names on our side, the Jubilee side. Speaker,
Jubilee is the one that is basically divided, usually after names that the majority leader has brought here, called Tanga Tanga and Keleweke. Politics is about perception, whether you like it or not. And from the side where I sit, and I am sure even the other senators can notice, this list is from a specific side of our political divide. Let's be honest with each other. And if the process is not objective, the verdict, whether it is wrong or right, it is wrong from the beginning. But the extent of that disagreement is now a matter of concern. I don't want us to approach this the Kiambu issue as a divided house. So, Mr. Speaker, I do plead with you, understanding order number 105, nothing is lost. We adjourn for 10 minutes and do further consultations. And you heard what Senator Sakaja said. I'm persuaded we cannot disregard those views that have been stated from the floor. We had two options. One option was to go the committee way, and the other one was to go through plenary. So we have discussed, and you have canvassed, everybody has spoken, at least those who are to speak. We've taken a vote, and democracy dictates that the majority have their way and the minority have their say. So in this case, I wish to announce that we are going the plenary way, and I will be gazetting a date when we are going to have the plenary sittings. And once I gazette it, we will reconvene then as Na mtazamaji, hayo basi yakiwa ni ya majengo ya Senate katika jiji hili la Nairobi. Katika kaunti ya Taita Taveta, gavana wa Nairobi Mike Mbuvi Sonko huenda akapata afueni ya kesi inayomkabili katika mahakama ya Voi baada ya ombi la kuondolewa kwa kesi hiyo kuwasilishwa leo. Hatima ya kesi hiyo itaamuliwa kesho na hakimu mkazi Frederick Nyakundi. Kevin Mutai ana maelezo zaidi. Saa 3 asubuhi, gavana wa Nairobi Mike Mbuvi Sonko aliwasili katika mahakama ya Voi, kaunti ya Taita Taveta. Sonko alikuwa ameandamana na mawakili wake. Hapa upande wa mashtaka uliwasilisha ombi la kuondoa kesi. Mawakili wa Sonko walikubaliana na agizo hilo, jambo lilionekana pia kumpa afueni gavana huyo. Hata hivyo, hakimu mkazi Frederick Nyakundi alisema kwamba atatoa kauli yake kesho asubuhi, huku ikitarajiwa kwamba kesi hiyo itazikwa katika kaburi la sahau. Inasemekana kwamba kubadilika kwa mkondo wa kesi kulitokana na mlalamishi ambaye ni kamanda wa polisi eneo la Pwani, Rashid Yakub, kuondoa kesi mahakamani. Rashid alikuwa amemshtaki Sonko kwa tuhuma za kumshambulia, kukataa kukamatwa na polisi na hata kutumia lugha chafu mwezi jana alipokamatwa Voi kufuatia amri ya ofisi wa mkurugenzi wa mashtaka ya umma. Maafisa wa usalama walipiga doria ndani na nje ya mahakama. Kilichojiri mahakamani kuhusu kesi dhidi ya Sonko kiliwafurahisha waliofika, ambao sasa wanatarajia gavana Sonko amepunguziwa mzigo. Peleka baba, tunasimama na wewe. Gavana Mike Mbuvi Sonko ameshusha pumzi, lakini bado anasubiri kauli ya mwisho katika mahakama ya Voi, kaunti ya Taita Taveta. Kevin Mutai, NTV. Kutoka Voi tunarejea hapa kaunti ya Nairobi. Katika swali letu tulikuwa tumekuuliza kuhusu wanafunzi kuwa na michoro maarufu tattoo mwilini. Night mzazi katika Twitter anasema tattoo hazifai kwa wanafunzi, huo ni utovu wa nidhamu. Wanafunzi watilie manani swala la elimu na sio urembeshaji wa tattoo kwa miili zao. Kuna huyo hapa Poet anasema haya, kwani tattoo zinakosesha mtu kusoma. Na kuna huyo ambaye ni Busco Redondo anasema shida sio hawa watoto, shida ni wazazi. Je, wazazi wako makini na kila hatua ya watoto wao wanavyokuwa kiumri? Anauliza hapo. Na mwisho kabisa hapa nina Chaliodi anasema tattoo zisiruhusiwe shuleni, kizazi cha sasa kimepotea, wakati wetu hakukuwa na mambo kama haya. Nakwambia wakati wangu sijui mama ningeingilia wapi. Useme una tattoo au umefukuzwa shule una tattoo. Lakini hilo hata si kubwa zaidi. Kubwa zaidi ni kuna sehemu ambazo hizi tattoo zinachorwa. Ndio mjadala mpana. Mtazamaji usiende hapo mbali, maana tunarudi na mengi zaidi katika kipindi cha pili au sehemu ya pili ya NTV Jioni.
Selector. More slices na bei ni ile ile. I am pleased by just the simple little things of life. And I promise if you take the time, you won't be looking for too long before you find this little secret of mine. Jambi, tuonyeshe baba huyu mtoto. Mbona mnataka kujua baba mtoto? Shukuru sana Mungu anakupenda amekupatia chance nyingine ya pili ya kutembea. Usiharibu na upunguze kiburi. Hata wewe ni kiburi. Mwabubi alikupea chance nyingine alafu sasa unaharibu. Hiyo chance sitaki pia wewe chukua. Wacha ujinga. You need to be 2 steps ahead of Awiti. In fact, I am several steps ahead of Awiti. She can't stand up on her own. Ngundi for you. Wacha kusema ngundi for you hapa hivi. Hatuwezi shikana wewe tufanye nawe biashara. Mtoto wangu avagi hizi vitu. Jambi kijana wangu mpaka avae boshori. Karibu tena katika taarifa za utendeti za NTV Jioni. Kundi la viongozi linaloegemea upande wa naibu wa rais limesema litakuwa Mombasa kwa mkutano wa kupigia debe BBI ambao unaandaliwa na kundi lililo pamoja na rais na Raila Odinga. Viongozi hao wakiongozwa na kiongozi wa wengi katika bunge la Senate Kipchumba Murkomen wanatoa changamoto kwa azma ya BBI kama kweli ya kuwaleta Wakenya pamoja na kuleta mshikamano wa taifa. After consultations as leaders, we have decided, in order to pursue the original spirit of the BBI, irrespective of our concerns against the use of public resources in a process that has been blessed with full nationwide consensus, that we will participate and, where necessary, take charge of these public rallies. Sisi hatujapinga BBI na tutaendelea kuunga BBI mkono. Tutakuwa kule Mombasa tukiungana na Wakenya wengine ili tuweze kupatia nguvu yale maoni yalikuwa kwa BBI. Wakizungumza na wanahabari jijini Nairobi, viongozi hao wamesema lengo lao kuu ni kuhakikisha masuala yanayomhusu Mkenya wa kawaida yanaangaziwa badala ya kuangazia ya wanasiasa pekee. We believe that by our participation in these rallies, we shall redirect the BBI conversation to people-centric issues. At the moment, the discussion is centered on pursuit of political power and positions by leaders. We shall be in those meetings and we shall make sure that we are building one bridge and we have one BBI across Kenya that is accommodative of every viewpoint. Murkomen amewakashifu washirika wa Raila kwa madai ya kuwabagua baadhi ya viongozi wakati wa mikutano ya BBI na kupendekeza jopo kazi la BBI liachiwe jukumu la kupanga mikutano. Wakati huo huo, tawi la Matungu la chama cha ODM limeanzisha mchakato wa kuchapisha nakala za ripoti ya BBI kusambazia wenyeji ili wajisomee. Kampeni ya huko itaendeshwa vijijini. Zainab Ismail, NTV. Viongozi wa kanisa la Kianglikana wamewataka wanasiasa wasitatize juhudi za kufanikisha mpango wa mshikamano wa taifa wa BBI kwa kulenga kujinufaisha wao binafsi kisiasa. Wamesema maoni ya wananchi kuhusu ripoti ya BBI lazima yasikizwe. Askofu wa Canterbury Justin Wembley na mwenzake wa hapa nchini Jackson Ole Sapit wamesema ripoti hiyo italeta suluhu kwa matatizo mengi yanayokumba taifa la Kenya. Viongozi hao walisema hayo walipomtembelea naibu rais William Ruto ofisini kwake hapa Nairobi. The people pushing for the for us to try and have sides, people who are not honest about this process, and we will not give them the chance to create camps within us. We must continue to focus on the issues.
We all have a problem. We all don't have a problem with BBI, as was released in Bomas. We all agree that if there is need, we can agree on an implementation matrix. If there is need to enrich it, we can all enrich it together by listening to one another. And then if there is need to change some law to facilitate the agreement, let's change the law. If there is need to change the constitution, let's change the constitution. If there is need for a referendum, let's have a referendum. And let us proceed. I suppose my prayer for Kenya, not knowing the politics, not presuming to advise politicians here, is that in 2022, whoever is a candidate, whoever is in the lead, will have that extraordinary depth of moral courage. Tunatumai kwamba BBI itakuwa wenzo wa kuunganisha Kenya na sio wenzo wa kuwatafutia watu maslahi yao ya kisiasa. Haya, na kwa hayo basi tunapumzika kidogo, kisha nitarejea na taarifa za spoti. Mwanaspoti Joshua Makori siku ya leo amepumzika, hivyo basi mimi ndio mwanaspoti. Eldoret Technical Training Institute. Registration for January, May and September 2020 intakes is ongoing. Apply now. Eldoret Technical Training Institute. Growing reputation. Embakasi Benedicta Academy Utawala is a center of academic excellence, mixed day and boarding. We offer pre-primary and primary school classes. We have fully implemented the new competency-based curriculum from PP1 to grade 4 and offer French classes for free. Our pupils are equipped to be productive and disciplined. January intake is ongoing. Apply now. For more information, call us on the numbers on your screen. Embakasi Benedicta Academy Utawala. Learn and shine. It feels good, Coca-Cola and food Monday to Sunday. We are chasing taste. Let's just grab a bite, the excuse to drink Coca-Cola every single day. So we feel forever be real, together stay free, whatever else. No, we can't stop, we wanna taste the feeling. Nothing can ever bring us down. Taste the feeling. Do you have what it takes to become the next generation of great innovators, business magnates, corporate icons, engineers, and renowned researchers? Be part of over 40,000 students pursuing and nurturing their career at Moi University. Enroll now for January, May, and September 2020 intakes for postgraduate, degree, and diploma programs in the following schools: School of Business and Economics, School of Arts and Social Sciences, School of Information Sciences, School of Education, School of Agriculture and Natural Resources, School of Biological and Physical Sciences, School of Tourism, Hospitality and Events Management, School of Aerospace Science, School of Public Health, School of Medicine, School of Engineering, School of Law, School of Nursing, School of Dentistry. Enroll now. Moi University, the foundation of knowledge. Karibu katika ulimwengu wa michezo. Kenya imeorodheshwa katika kundi la 3 kwenye draw ya CAF ya kuwania kufuzu kwa kombe la dunia mwaka 2022. Draw hiyo itafanyika mjini Cairo, Misri. Madagascar, Mauritania, Libya na Msumbiji na Kenya ziko katika kundi hilo la 3. Aidha, mabingwa Sekafa Uganda, ambao pia ni timu iliyoorodheshwa bora zaidi katika kanda ya Afrika Mashariki, wamo katika kundi la 2. Timu zingine za Afrika Mashariki, Rwanda na Tanzania ziko katika kundi la 4. Mabingwa
mabingwa Afrika Algeria wako katika kundi la kwanza pamoja na Senegal, Nigeria na Ghana. Wengine walioko katika kundi la kwanza ni Cameroon, Misri, Tunisia, Mali na DRC Congo. Burkina Faso, Ivory Coast, Afrika Kusini na Guinea zimo katika kundi la pili. Timu 40 zitagawanywa katika makundi 10 ambapo washindi wa kila kundi wataingia mchujo wa kupata timu 5 bora zitakazowakilisha Afrika katika dimba la dunia huko Qatar. Klabu ya Aston Villa imemsajili mshambulizi Mtanzania Mbwana Ali Samata kwa mkataba wa miaka 4.5 kutoka KRC Genk ya Ubelgiji. Samata mwenye umri wa miaka 27 anaondoka Ubelgiji baada ya kuhudumu kwa miaka 4 katika klabu ya Genk na kuifungia mabao 61 katika mechi 165 alizoshiriki. Samata amecheza Genk mara 24 katika mashindano yote msimu huu na kufunga mabao 10. Msimu uliopita alicheza mara 51 na kufunga mabao 32. Hata hivyo, kuwasili kwake Villa Park kumecheleweshwa na ukosefu wa hati za kufanya kazi nchini Uingereza. Kwa hivyo hata shiriki mechi ya leo Aston Villa dhidi ya Watford. Na mechi kati ya mabingwa tetezi Manchester City na Sheffield United, Arsenal na Chelsea ugenini Stamford Bridge ni miongoni mwa mechi za leo.